On our topic today, we are talking about how to prepare for a date. Okay, so before we end a date, what are the things that you need to do to actually prepare for a date? Number one thing I'll tell you, you need to be psychologically prepared. Okay, whether you're a guy, whether you're a lady. And I know nilijaribu have this conversation kwa my TikTok live yesterday night, yesterday night, and I was talking to the ladies, and the ladies were telling me lazima ukwe psychologically prepared, because lazima uangalie umejaa, is this somebody mwenye umekuwa ukiongea naye for long, is it a stranger, is it somebody mwenye bado huja figure out. So being psychologically prepared means just prepare for anything can happen. I remember kuna time tulikuwa na a lady, tulikuwa tunaenda kuchukua takeaway, tulikuwa tumetoka shule kampo, and then tulikuwa tunaenda kuchukua takeaway. And I remember when we were walking with this lady, imagine chokora awa Nairobi, imagine chokora tu akakuja akakaa ni kama anataka kutu harass. Okay, me personally ile ya suniachie 10, suniachie coin, suniachie nini. And me, I'm looking, I was in that situation na shindwa we sasa hapa kutenda aje. Okay, because it's like ameshika, ni kama ameshika mavi na mkono, and it's like another threat ile ya usiponipea nitakurushia hii kitu. Dem na yeye ashaanza kufreak out, naambia dem we songanga mbele, like kimbia mbele. You know, acha nikwambia vitu zingine, you never know how you will react until it happens to you. Okay, because unafikiria udem, unafikiria watu wanakuangalia, unafikiria wewe mwenyewe sasa ni unafaa kufanya in that situation. But anyway, so the lady was like sumpe tu pesa, so have kumpe. Bahati nzuri nilikuwa na coin, bahati mbaya hiyo coin ilikuwa ya 40 bob, so huyo msee alipata 40 bob. Hivyo tu imagine. Okay, not nice, but you have to psychologically prepare for anything. Shit happens. Okay, kitu inaweza happen to haukuna expect, and then mmeenda date, maybe msee amekuwa msick, maybe mmeenda date, maybe msee amekuwa allergic to something, maybe mmeenda date mmepata car accident, mmeenda date. So you have to be psychologically prepared that you are going to spend a day with this person and anything can happen. Of course, toka kwa nyumba kama umeomba so that kila kitu iende poa, but also psychologically prepare yourself. Ex wake anaweza wapata, family member wake anaweza wapata, like so many things zinaweza happen on a date, then enye hauwezi jua how to react until it happens. Okay, so just be psychologically prepared. The other thing also you have to prepare is the clothes. Na hiyo ni kitu kingine pia mademo waliniambia, like you have to prepare your clothes. Lazima ujue once unaenda huko, okay, uko na nguo safi, haya umepiga hiyo nguo nini nitangwaje, umepiga hiyo nguo pasi. Na najua kuna nguo zingine zenye hata ukipiga pasi aje azipigangi pasi. That's not the day to wear those clothes. Tafuta nguo yenye haina wrinkles, tafuta nguo yenye iko too fiti, you know, haija inaitwaje, like haija kunjana sana nini. Kama unaweza piga pasi piga, so that you have like you look nice. Kumbuka, if this is a date, you need a good impression. Hata kama ushaenda date na huyu tena, if it's not your first time with them, you need a good impression, so that hata mkienda huko, when people see you together wanaona hii ni couple imejipanga, hii ni couple inakaa fiti. Okay, so usihaibishe partner wako, because partner wako anaweza kuja kama make so much effort, alafu unaenda date hapo umevaa shorts, unaenda date hapo umevaa biker short, I mean for ladies. So depending on the kind of a date, na depending ni wapi amekwambia anataka kukupeleka, you really have to consider how you dress. Okay, and also kitu ingine, usivae nguo chafu, usivae viatu chafu. So you have to clean your shoes. Usiende huko na flops, usiende huko na hizi slides tunazitangaje, usiende huko na hizi slides tunavanga tukiwa mtaani. I mean, don't wear that to a date. Wear shoes. Okay, that's important. The other thing also to consider, you have to smell nice. Anytime unaenda date na mtu, of course mkipatana mtahug, you'll be in each other's company, you'll be talking to each other. So number one, your dental, I mean your mouth has to smell nice. Unaona, usikule mse ati unaongea manze mse anasikia kiharufu kingine. So make sure you brush your teeth, make sure umepiga kama marash. Okay, marash siku hizi ni 100 bob, 200 bob. And I believe hata kama hauna marash saa hii, unaweza pitia tu place ya marash uambie, si nikulipe do fulani unipige kama marash hapa teke mbio niende date. Sidhani wanaweza shindwa kukufanyia hivyo, so that utoke hapo ukismell fresh. Okay, so perfume is a good thing. You need to smell nice. Hata kama ni marolon na nini, whatever you do to smell nice, you just have to smell nice when you are preparing for a date. Okay, the other thing also you have to prepare
kama mwanaume, if you are the one who is planning the date, lazima ujue menu ya kwenye mnaenda inakaaje. Is it affordable for you? Is it something utakuwa able ku afford? Si ati uende tu ati leo ndio umedecide kupeleka msee date, alafu unataka tu kuingia hoteli fulani hata ujui menu inakaaje, you don't know their prices, so una estimate, unadhaningi tu wako affordable but you are not really sure. So you have to lazima upime place yenye unaenda, na depending on your budget na what you can be able to afford at that particular time. Okay, so anytime una decide kwenda date kupeleka msichana date, make sure sometimes ni place yenye unajua prices zao, ni place unajua what they offer. Sometimes even knowing the food that they offer ni poa, so that unajua at the end of the day ukienda huko ni nini mnaweza order. Okay, alafu kitu kingine ni once you have money, if you feel you have money by the way ya kuspend, uko like leo niko na kaluz, kama probably you wanna spend upwards of 5,000, uko like leo niko ready kuspend, then hapo maybe hautakuwa na shida sana. You can walk into just any hotel and decide to have a meal there. But kama unacheza na budget yenye iko a bit low, this is the other point, you need to tell the lady uko willing to spend how much. Unaweza mwambia na ujue mimi nakupeleka tu milkshake, okay, ujue leo tu nakupeleka tu ice cream, next time ndio tutaenda kukula. Okay, so you have to tell them in advance so that prepare pia yeye psychologically, ajue hatuendi kukula vitu mob, ama tunaenda tu kukula probably fries, ama tunaenda tu kukula chakula, hakuna story ya dessert, hakuna story ya sijui ni buffet. Okay so you need to understand, just give them a hint of ni nini. So unaweza mwambia we kuja kama umekula tuende tu ice cream. Unaona, unajua ukiambia demu unampeleka ice cream, she already knows, ama she can already tell hamta spend anything beyond that. Ama mwambie tuende pizza, kuwa specific na kenye unasema. You know why? So that ina limit budget yake, ina limit budget yako. That's why people say let's go for coffee, so that ujue tunaenda tu kunywa kahawa, there's nothing else. Kama kuko na kitu kingine ya juu, si ati ufike hapo dem aanza kukuambia ati acha niodai. Unajua pia mademo anakuanga na njaa. So that's one thing you need to understand as a man. Once umempeleka date, you have to understand that probably this person might want to ask something more. So always kuanga ni kama umeka ka budget ka hiyo, that anaweza taka kitu extra, anaweza itisha kitu extra. But sasa tena usimpe ile freedom ya ati sasa itishe whatever she wants na unajua hauna budget. Okay, mpeleke na mtaratara, mwambie hii ndio budget yangu, hapa ndio sitaki kupita. Okay, the other thing also you need to consider before you go on a date, you have to consider that wewe ndio utakama up na conversation, especially if you are the guy in the relationship na wewe ndio umepelekana date, ama probably wewe ndio the man, hata kama mko in a relationship, you are just catering each other na ni umedecide kumpeleka date, lazima ujue wewe ndio utakama up na story, lazima ujue wewe ndio uta bring hizo conversations zote. So si expect that unaenda hapo unapeleka dem ati umempeleka date ati yeye ataanza story, atakunyamazia, ataangalia, mtaanza kuingia kwa simu aboeke. The reason men na insist ati lazima ukue poor in conversation ni juu dem akianza kubweka kwa hiyo date, she can actually give you a reason akwambia by then nasikia auntie yangu, cousin yangu ameingishwa hosi. Like anaweza come up na any excuse just kujitoa kwa hiyo situation because anaona wewe kuna venye hauna story. Okay, so the number one thing you need to understand, conversation, kama wewe ndio umeitana date, wewe ndio utatoa conversation, and especially for the guy, you are expected that wewe ndio utakama up na story. Okay, the other thing also you need to consider how to prepare for a date. Kitu kingine unafaa kufikiria ni logistics. Are you going to pay Uber for them? Utamuendea, maybe you have a car, utamuendea kwenye yako, ama mtapatana like a particular place. You have to also figure out ni saa ngapi date itaisha, unaona, so that tena isikuwe too late, tena usiput them at risk of security reasons na nini. So lazima ufigure out hizo vitu zote. So logistics wewe ndio unafaa kuipanga. Okay, lazima ulize dem ujue, lazima ulize dem ujue ni time gani anafaa kwenda home. So mko na hadi time ngapi? So kama mmepatana maybe tuseme kitu 1, anafaa kwenda home by what time? Okay, so msindikishe aende apande mat. Kama ni mat anapanda, msindikishe aende apande. Kama ni Uber anaenda nayo, kama ni nduthi anaenda nayo, you can choose to pay. You can choose to pay for her, ama pia yeye ajilipie. Okay, so ina depend tu na wewe. Alright, but nikimalizia, the other thing also I need to tell you before you go on a date, don't take a girl who is already in a relationship on a date. Okay, why? Because number 1, you are wasting your time. Number 2, unaweza enda huko and then kukue na altercation na ex wake, ama si ex wake, na their present
person. Probably mtu wake ni stalker na haujui, and maybe udem hajai achana na umse fully. So usikimbia kusikia ati dem anasema ati anaona hii relationship kiisha, unasema ati wacha nimpeleke on a date, unless you know actually there is nowhere probably mnaweza patana. But don't put yourself at risk. Huwezi jua what this other person can do. Huwezi jua anaweza kuhama aje, cause yeye ana feel wewe unachukua umepeleka dem yangu on a date, so yeye anamuita dem yake, but for you are just friends. Now you at any point dem anaweza kuruka, anaweza sema we are just friends nini ikae ni kama wewe ndio unaleta issue kwa relationship, and yet dem ni yeye amekaa ni kama amekupe false hopes. Una get? So you need to be very careful. So nani unafaa kupeleka on a date? Peleka a single lady on a date. Dem ako kwa relationship, wachana naye. Okay? Dem anakaa ni kama ako na two issues, wachana naye. Peleka tu dem ako single. Dem unaona dem ni sober minded. She's very single and she wants to be taken out on a date. Okay? Very simple. But niandikia hapo kwa comment section, what do you do to prepare for a date yourself? Niandikia kwa comment section. Gachin Lion.